بالاخره های فراوان یه مشکلی داریم اینجا. من اول اینو باید حل کنم بعد. امروز ما داستان داریم واقعا سر این استریم. خب یه لحظه من اینا رو به یه سرانجامی برسونم ببینم بالاخره خیلی خوب. نمی‌دونم چرا قفل میکنه این. خب الان فکر میکنم دیگه مشکلی نداشته باشیم. آره استریم با اعمال شاقه داریم میکنیم. خیلی خوب بریم سراغ استریم خودمون. قبلش من اودیو میکسرم بیارم ببینم چی به چیه. خیلی خوب بالاخره شد. شروع کنیم بریم سراغ استریم این بازی Chronicle of Innsmouth Mountains of Madness. خب قبلا هم من گفته بودم، قولش یعنی داده بودم بریم سراغ بازی لافکرافتی. من خیلی دوست دارم بازی لافکرافتی رو. یه سر بهشون بزنیم ببینیم اصلا این دنیای لافکرافتی، این ترس کیهانی که داریم صحبت میکنیم چیه، بعد توی بازی های ویدیویی چطور حالا نشونش دادن، چطور نمود پیدا کرده. چیزی که پیدا کردم بازی Chronicle of Innsmouth، خیلی بازی جالبی به نظر میاد. من تجربهش نکردم. بازی 2 تا نسخه داره در واقع. یکی برای سال 2017 که ساختار گرافیکیش خیلی متفاوت تر از اینیه که الان داریم بازی میکنیم. اون فقط Chronicle of Innsmouth، ولی Mountains of Madness یک جورهایی میشه گفت ریبوت همون نسخه اولیه است، ولی با بهبود گرافیکی و یه مقدار تغییر داستانی. بازی ادونچر پوینت اند کلیکه. باید دیالوگ ها رو با هم بشنویم، با اشاره و کلیک داستان پیش میره. یک توضیحی در مورد خود دنیاش بگم. دنیای لافکرافتی و مخصوصا Chronicle of Innsmouth یکی از دنیاهای، این دنیا که نه، یکی از داستانهای
و لوکیشن های مهم دنیای لافکرافت، داستان های لافکرافت، و اینکه یک سری اتفاقاتی قراره اینجا شاهدش باشیم که از ترس کیهانی میاد. ترس کیهانی هم ترسی هست که در واقع میشه گفت لافکرافت به وجود آورده، ترس از یک نیروی شر ناشناخته و نادیده که انسان‌ها به خاطر ترس و عدم باورپذیری که دارن به خاطر عظمت این ترس رفتن تو بغل ترس و فرقه‌ای به وجود آوردن و خدایان باستانی دنیای لافکرافت رو میپرستن. اینجا هم ما شاهد یکی از، شاید حالا بیشتر، تا اونجا که من میدونم یکی، ولی شاید بیشتر، یکی از این خداهای لافکرافتی هستیم به اسم کتولو، یکی از مهمترین خداهای باستانی ساخته شده توسط لافکرافت که خیلی مشهوره تو دنیای لافکرافت و میخوایم ببینیم کلا این بازی چجوریه. بازی کوتاهی هم هست ولی تجربه بکنیم، شروع بکنیم ببینیم چقدر میتونیم بریم. اگر نیاز باشه تو چند نوبت، چند شب میشینیم و تمامش میکنیم مثل بازی قبلی فیلند. Chronicle of Innsmouth Mountains of Madness نیو گیم بکنیم و وارد بازی بشیم. آنتارکتیکا سال 1921، میسکاتونیک یونیورسیتی، لیک اکسپدیشن. خب رفتن برای تحقیقات توی آنتارکتیکا، قطب شمال یا جنوب، نمیدونم. Slow down. Tell me everything, slowly and clearly. Professor, we have خب یه نکته خیلی خوبی که داره این بازی، هم دیالوگ داره، هم صدا داره، نریشن داریم، هم در واقع سابتایتل و نوشتار، و این خودش خیلی خوبه به نظر من. من کلا بازی های ادونچر و نقش آفرینی که دیالوگ دارن، نریشن دارن رو خیلی میپسندم، خیلی دوست دارم. خب Do you wish to take the tutorial؟ خب نه دیگه، توتوریال رو نمیخوام. شروع کنیم به صحبت کردن و انتخاب گزینه هایی که داریم. خب میگه ما یک ورودی پیدا کردیم و الان ما به عنوان مسئول این تحقیقات که اینجا هستیم، توی آنتارکتیکا هستیم، بعد شروع کنیم به سوال پرسیدن و پیدا کردن جوابهایی که از همین شروع داره اذیتمون میکنه. خب میگه ما یک ورودی پیدا کردیم، an entrance into the mountain. Where is it located precisely? Where was this discovered؟ خب سوال هست دیگه، سوال مختلفه. کجاست؟ یه ورودی به کوه و کی اینو پیدا کردید. از اول شروع کنیم دیگه. An entrance into the mountain. Yes, Professor. Exactly where the findings we discovered indicated. Incredibly, we were able to decipher the coordinates. It was not easy, I can tell you. خب کی پیدا شده؟ Precisely on the northeast side of the cliff. Unfortunately, it is covered by a thick layer of ice, probably formed over centuries, if not millennia. Inlays are visible. Their shapes are not natural. We are facing an unprecedented discovery. When was this discovered? Yesterday morning, Professor. The radio was unusable from there due to the strange magnetism present. I immediately set out to inform you. خب داره توضیح میده که انگار که خیلی وقت پیدا شد، این برای خیلی وقت پیشه، ما تازه پیداش کردیم و برای خیلی سال پیشه. خب give me a summary of the discovery, prepare for departure. خب قبل از این که آماده رفتن بشیم یه خلاصه از وضعیت بده. The frozen findings discovered near the camp with an advanced coordinate system. They led to a specific place on the side of the gigantic hill. There we discovered an entrance completely frozen over, but not of natural formation. The radio does not work due to the strange magnetic field in the area. So, I left immediately to inform you. خب میگه با نزدیک شدن به اون منطقه دیگه دستگاه‌های مغناطیسی و رادیویی کار نمی‌کنن و دچار اختلال میشن. یه توضیحاتو گفت، الان خودمون آماده بکنیم برای رفتن به اون منطقه. یه توضیح بدم، بازی بازم حالت گرافیکیش پیکسل آرتیه و همین داره خوشگل میکنه قضیه رو و نوع داستانگویی رو به ویژوال ناول نزدیکتر کرده. ویژوال ناول یه مدل بازی‌هایی هستن که ما فعلا که نه، صرفاً
داستان رو دنبال میکنیم با استفاده از اون جلوه های بصری که داره. ما با داستان پیش میریم، کار خاصی در واقع نمیکنیم و فقط با نریشن و داستان پیش میریم. این گرافیک هم در واقع ما رو نزدیک میکنه به ویژوال ناول و تمرکز بیشتر روی داستان. خب آماده برای Incredible رفتن. find. Prepare for immediate departure. Certainly, Professor. I'll get the sleds ready. And Johnson, Yes, Professor. pack dynamite. Lots of dynamite. As good as done. I'm beside myself with excitement. The work of a lifetime. Could it be one of those legendary civilizations like Atlantis or Mu? Speculation is pointless. I cannot wait to admire it firsthand. خب حرکت میکنیم بریم به سمت اون کوه و دروازه‌ای که پیدا شده. خب All is ready, Professor. To you goes the honor. Gentlemen, here, today, we make history. In this remote place, at the edge of the world, we, with me to guide you, have made the most sensational discovery ever recorded in the annals of history. Signs of intelligent life in a place no human has ever set foot before. This will be spoken of for eons to come, and it will radically change everything we thought we knew forever. Professor, everything you requested is ready. Thank you, Danville. من زیاد موقعی که دارن صحبت میکنن حرف نمیزنم تا اون داستانی که حالا داریم میشنویم بیشتر جا بیفته، چون خط به خط ترجمه کردنش عملا امکان پذیر نیست و بعد خودمون دنبال بکنیم، ولی هر جا که نیاز به توضیح باشه من بازم توضیح میدم. خب اینا چی هن؟ خب الان باید I would get nowhere with my اطلاعات bare hands. کسب کنیم. I would get nowhere with my bare hands. خب برهند بریم سراغ کروبار. Exactly what I need. I would get nowhere with my bare hands. خب الان ما چی کار بکنیم؟ What a gigantic slab of ice. It must have taken millennia to form. خب یه چیزی با کریت با داینامایت اینجا بود. It needs the detonator. خب دتونیتر رو از کجاست کریت باید پیدا The کنیم؟ layer of ice that is formed around the rim prevents the lid from being opened. ببینیم. I would get nowhere with my bare hands. خب It would serve no purpose. چیکار باید بکنیم الان؟ It would serve no purpose. فکر کنم باید بریم از اینجا از کریته یه چیزی پیدا بکنیم. احتمال خیلی زیاد. بریم سمت کریت. I've done it. Everything needed to make the detonator is contained inside. خب چاشنی هم پیدا کردیم، من باید بتره کنیم دیگه. Mount job.
شکل ناجوانمردانه تند بود. Perfect. خب چاشنی رو برداشتیم. اینجا باید بزنیم. It would serve no purpose. چیکار باید بکنیم؟ It would serve no purpose. باید بریم جلو بزنیم. It would serve no purpose. What a gigantic slab of ice. خب باید چیکار بشه الان؟ Taken millennia to form. توی اون کریته که چیز خاصی نبود. It needs the detonator. خب دتونیتور رو از اینجا پیدا کردیم. It would serve no میگه purpose. نمیشه. خب چیز دیگه ای داخل کریت هست. It's empty. نه خالیه. It would serve no purpose. نیست آخه. الان من چیکار بکنم؟ من این بیس رو الان کجا بیارم بذارم؟ چرا هیچ توضیح نمیده؟ عجب مصیبتی گیر کردیم. It would serve no purpose. یعنی بمیرید با این بازی درست کردنتون. It would serve no purpose. It would serve no purpose. It would serve no purpose. عجب گیری کردیم. It's empty. It needs the detonator. خب دتونیتور اینه دیگه. این نیست آیا؟ بریم ببینیم جلو چی پیدا میکنه. I would get nowhere with my bare hands. خب It would serve no ای purpose. خدا عجب گیری کردیم. It would serve no purpose. Now all that's left is to make that dynamite do its thing. خب تشریف بیارید حالا دتونیتور رو بذاریم روی اینجا. Everything is in place. بفرمایید. Stay back. مرحمت فرموده و راه رو باز کردم. خیلی خب الان میتونیم وارد این قاره بشیم دیگه. Let's go inside to check. Atwood, Danforth, Dyer. Organize the equipment, gather the men, tie up the dogs, and follow me. ببخشید دارم میخورم. I still can't believe what we have discovered. Professor, Such wait for magnificence. us. Bring the torches. You can't see a thing in here. خب وارد غار شدن حالا. میرم ببینم که چی What do میتونم we پیدا have کنم. here? We need lights. خب Oh my god, what's in these frozen alcoves? Come see. Gentlemen. خب یه چیزی توی غار پیدا کردن که یخ زده و قطعا چون هر انسان عاقلی در این شرایط انگولک میکنه اون چیزی که پیدا کردن رو میرن یه کاری بکنن که نباید بکنن.
Professor? Not at all, Dyer. Professor, Yes, Atwood. do you know Pavlodier from the engineering department? Yes, I think I remember him. He was working on a new type of drill that would do just that for us. True. The whole campus was talking about it just before we left. Great. We have to go back to camp to contact the university. The radios don't work here. One more thing we need. Remain here and keep updating the findings. We'll meet back there later. Hey, what's this here? خب There's something stuck in the ice. یه سری چیزا پیدا شد بالاخره. Fortune. You know that everything recovered from an excavation must be handed over to the professor. اوه 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 اوه. And what if I told you that یه سری چیزایی دارن پیدا میکنن که نباید پیدا بکنن دیگه. again for the rest of your life? یه سری نشانه ها از کتولو به احتمال خیلی زیاد. The unnatural silence, devoid of life, only the sound of the sea. Lone hadn't heard anything else for days. He felt no pain, but he could not stand. He could only crawl. At least now he could do that, and felt slightly stronger. But where to go? That was the problem. How would he escape from that hellish town? Innsmouth. خیلی خوب. I'm still alive. اتفاقی رو داره نشون میده که ما قرار احتمالاً فلش بک بزنیم به گذشته ببینیم چی شده. سایکودف پروداکشن دقیقاً آخر بازی اول به ما نشون داد قرار فلش بک بزنیم ببینیم چی به چی بوده. اومبرتو پاریسی. خب تا این بیاد من چراغ روشن کنم. الان میتونستیم اسکیپ کنیم دیگه، ولی مجبوریم منتظر باشیم. خب حالا برمیگردیم و فلش بک رو میبینیم. There's a turn of phrase that has stuck with me over the years. I read it in one of those collections of fantastical stories that are so popular these days. The author says something about a sea of ignorance in which we all swim, and he is dead on. How I would love to have drowned in that sea, and to have continued my life as if nothing else mattered. Maybe I could have died happy, or at least at peace, but I digress. This all began for me with a call from a certain Armitage, Bartle's Miskatonic University. His brother had gone missing, and all the clues led to a remote coastal town. خب Yes, خب I found Armitage's missing brother. His daddy was already gone, and from a violent death, changed the world of the labyrinthian caves beneath the town. The sole survivor on that was his fellow missionary priest, still alive. The fools. They were crazy enough to believe that they could freely preach their religion in Innsmouth. The priest told me a story I dismissed as mere invention at first. A tiara holding the power to awaken unclean creatures from the fringe of imagination. But in the end, I came to believe his tale. I recovered خب ما در نقش یک کارگاهی هستیم که الان وارد میشه تا اون گزارش گم شدنی که داشتیم رو اول دیدیم تو آنتارکتیکا بره دنبالش و پی پرونده یکی بگرده که ظاهرا برادر یکی که به این مراجعه کرده. خب I was not quite so lucky.
این روایت غیر خطیش خیلی جالب بود شروع داستان. all of this. And it's from this point on that I want you to hear my story. خب از حالا به بعد ما بیم. خوبه. What the hell? But what? That insane creature grabbed me. After that, I remember nothing. I have to get out of this godforsaken town. At least I'm still in one piece. خب Smoking disgusts me now. Perhaps that's at least one positive outcome from all this. And I'd rather die right here than go back in there. خب یه اتفاقی براش افتاده که خارج از غار توی این ساحل بیدار شده و حالا باید راهش رو پیدا بکنه برای برگشتن به شهر. It's like a plug from a broken crate. I'd say, knowing what goes on around here, خیلی I was most likely thrown overboard in the scramble to avoid official scrutiny. An idea is forming in my mind about how to get myself over to the other side. I can't reach you. پلانک آف وود ببینیم با اینا. I can't carry two at the same time. نه کاری نمیتونه بکنه. Let's get it. خب I can't carry two. کاری نمیتونه بکنه با اینا. بریم داخل ببینیم. Back in there. باید یه کاری بکنیم دیگه. I can't get over there from here. اینا رو بچینیم روی هم. خب I'm not going back in there. خب تو که بر نمیگردی الان. I can't even swim in shallows, let alone on the open sea. اینزماوت اینجاست. اون چیزی نیست که کلیک بکن. آهان چرا یه چیزی بود. Some strong looking reeds. Could come in handy. خب اینا هم کندیم. strong looking reeds. خب دیگه چی باید؟ اینا یعنی میتونیم به هم بچسبونیم. My hands are full. I can use them to tie. خب اینا رو با هم بستیم. جالب شد. الان میتونیم روی آب شناور بمونیم. خوب بود. قشنگ بود. خب از قاره خارج شدیم. الان میریم به سمت اینزماوت. خب تشریف بیارید خستگی در بکنید. یا خدا این چه قیافه‌ایه. ولی آرت بازی خیلی خوشگله. نقاشیه که
کار کردن رو خیلی دوست دارم. حالا یکم بازی پیش بره در مورد خود لافکرافت اصلا صحبت میکنیم، در مورد اسطوره‌های لافکرافتی، قصه هایی که تاثیرگذار بوده توی ژانر وحشت. ولی الان دیگه خیلی ابتدای مسیره، الان توضیح دادن شاید اصلا فراموش بشه تو مسیر. I just want to get out of here. To the northeast, you will find an old abandoned railway that leads out of town. And now, I'll go distract them for you. خب You get a move on, and keep your head down. Thank you. I hope I can somehow repay you one day. ما توی داستان‌های لافکرافتی همیشه یه شخصیت مرموز مثل این پیرمرده داریم، Speaking of which, یه شخصیتی که میاد فقط you have any whiskey? هشدار میده، میترسونه و میره. Don't even let this smelly old tramp camp out in our town. So, about that whiskey. Or would میشه you زامبی like طور to هم. pass some of your secrets to the guy who works in the drugstore? After him. Sure. سلام احمد رضا، خوبی؟ آره واقعا بازی آرت خیلی خوبی داره انصافا. I gotta get out of here. خب داستانمون شروع شد دیگه. این آرت بازی یه جوری آدم اصلا همراهی میکنه، خوشگل، آرتش سنگین نیست و در خدمت اون روایتی که میخواد داشته باشه. همین بر من حداقل کافیه. خب کجاییم ما؟ آها اینجاییم. چقدر مپ ریزه. خب این جایی میتونیم کلیک بکنیم. این کجاست؟ ریلوی استیشن. روی مپ ببینیم جایی هست برای کلیک کردن. فعلا که نه، فقط یه ایستگاه هست. چی شده؟ آره واقعا یعنی ساخت اتمسفر واقعا مهمه تا همچین بازی. آها به اینا نباید برخورد بکنیم. بیم ور. آها این دوتا زامبی طور بودن، نباید بهشون بر بخوریم. بیا. باز که اومدین. خیلی خوب بریم. بدو. باز گرفت نشد. ای خدا. خب ببینیم الان چی پیش میاره برامون. خب از دستمون رو فرار He traveled in کرد. seclusion out of fear that they were following him. نه خوبه اون حس مرموز بودن رو خیلی خوب تونستن در بیارن. To his Arkham. خب آرکام هم که اگر حالا نیاز به توضیح باشه شهریه که لافکرافت اصلا به وجودش آورد. یه شهر ترسناک که مادر همه شهرهاست، در واقع ترسناکه. و اصلا این آرکام وارد بتمن که شد، دنیای بتمن شد، از خود دنیای لافکرافت وارد بتمن شده اگر به اوریجینش اصلا دقت بکنیم. Here comes the difficult part. خب First, الان رسیده به آرکام and a change of clothes. و بعد لباساشو عوض کنه. Underling number 7, report. روایت خیلی غیر خطیه.
خیلی سینماتیکه. Master. I hear you have some news of interest for me. Yes, master. اینجوری روایت ها I must report to the هم lodge بیشتر میشه هم جزئیات زیاد پیدا میکنه. possession for the upcoming ritual. Very unfortunate. You just can't trust those damn fishermen. اینا اون فرقه ای هستن که دارن اون اسطوره ترسناک رو پرستش میکنن. Yes, master. One of our Innsmouth affiliates reported something extraordinary. Some private investigators- نایت ساید کدوم کتاب بود؟ یکم اگه توضیح بدی در مورد شاید منم یادم بیاد. What? Nobody has ever survived a shock. Track him down. خب کاراگاه ما هم لباساشو عوض کرد. الان دنبال آرمیتاژ باید بگرده. Maybe I will also tell him something about the strange tiara and about Elliot running off with it. Perhaps his contacts can look into all that further. It could actually be dangerous, but who could even tell after all I've been through? Surely they don't lack for weirdness in that town. خب از نوتیس بورد باید شروع بکنیم. ببینیم چی داریم که روشون کلیک داشته باشیم. خب خیلی چیزا داریم. لمپو داریم که بیایم بر ببینیم. دسکو داریم. خب از نوتیس بورد شروع کنیم. There's no time now. I must call Armitage. This is not the time to analyze these old cases. I have to call Armitage. کال دیگه حالا باید با تلفن Feel at home. تماس بگیریم ولی قبلش نه روشن کن. There's no time now. I don't feel like picking. حالا قبل از اینکه زنگ بزنیم یه دور توی این اتاق بزنیم ببینیم چی میتونیم پیدا کنیم. خب هیچی نیست. کمدمون There's no time now. یه نگاه هم به دسک No بکنیم. time now. باش فقط با زنگ بزنیم. باش با آرمیتج تماس بگیرید. Armitage? Sloan, you're back? Finally. I've been waiting on news from you for weeks. I was beside myself with worry. Weeks. Yes, 33 days to be precise. But enough with the prattling. Have you found my brother? I'd rather talk about it in person. When can I meet with Miss Katana? آرمیتج همونیه که این مأموریت رو بهش سپرده. اون پیرمرده احتمالاً برادر آرمیتجه و ما اون گم شده و ما باید بریم دنبالش بگردیم. خب الان میتونیم میز رو بگردیم. After that, Armitage is waiting for me. خب در واقع هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. باید خارج بشیم از اتاق. خب Hi, Mickey. Hi, Lone. I haven't seen you around in a while. I've been working here and there. I see. Take care, Lone. Right back at you, Mickey. خب این چیزی نداشت. من لیو ببینیم چی میگه. Bon Leo. How you doing? No, been a while. Been a month or more that I ain't seen ya. همشون دارن میگن یه مدت نبودی. بیشتر از چند هفته است، نزدیک یه ماه که نبودی. و این خودش هنوز در جریان نیست که چه اتفاقی افتاده. Whatever you like. خب I don't like fruits. Too healthy. گروسری رو نریم. بریم انترنس کنیم تو ملوین بوکس. Armitage is waiting for me. خب اینجا هم نیست، پس باید بریم یه جای دیگه اگزیت کنیم از اینجا. آره. خب آرمیتج رو کجاست؟ آها باید بیایم اینجا. از اونجا چقدر پیچیده است مپش. خب ما اینجاییم. لونز آفیس اینجاست. ما باید بیایم یونیورسیتی. خیلی خوب. کیه؟ گاردنر استودنت. خدایا آخه استودنت ها رو ببین. این وضعیت دانشجوهای مملکت اوناست. ببینیم صحبت میتونیم بکنیم باشون. Hi, guys. Hiya. What can we do for you?
شروع کنیم به صحبت کردن. Are you students here? Yes, doctorates of medicine. من زیاد دیگه ترجمه نمی کنم راستش. اگر چیزی بود که احساس کردم نیاز به توضیح داره میگم، چون داره خیلی عامیانه و خیلی ساده توضیح میده دیگه. دوباره گویی نکنم. You know Henry Armitage? Yes, he's the curator of the library. A true gentleman. May I ask your names? I am Johann Hansen, but everyone calls me Billy. My friend here. چه ربطی داره؟ Yeah, hi there. You're a man of few words. اسم من یوهان هاینسه، باید بیلی صدام میکنه. اسم من هم همین هوشمند اسخر صدام میکنم. چه ربطی داره آخه؟ خب بیایم ببینیم. خب Do you know Henry Armitage? Yes, he's the curator of the library. اینا رو A پرسیدیم true دیگه. gentleman. آها until next time. Till next time. Good day. خداحافظ شما. قبل از اینکه وارد بشیم ببینیم چیزی برای کلیک کردن داریم. آره I ساین can't رو reach ببینیم. it. I can't reach it. خب با این کار نداریم، بیام سراغ این باغبونه. Good morning and good work. Thanks. Same right back at you. But if you'll excuse me, این صدا نشون میده که Of course. یه چیزی هست، کار داریم باش. این صدا نشون میده که کار داریم باش. I can't reach it. خب باشه وارد دانشگاه بشیم. Lone Carter, Yes? go on in. Armitage is waiting for you. Thanks. Go on in. Armitage is waiting for you. Thanks. خب این پروفسورها ببینیم چیزی میتونیم دستگیرمون باشه از اینا. Excuse me. Can't you see that we're engaged in a vital discussion? Some space, please. Okay, back off. این از وضعیت اساتید نذاشتن نزدیکشون بشیم. Some space, please. بابا کاری با تو نداریم، میخوایم نقاشی رو Look at ببینیم. the painting. As if you could even understand. Don't force me to challenge you to a duel. Go away. چشم ناراحت نباشید شما. Sometimes ignoring an enemy can be the best strategy. خب ببینیم با این نقاشی رو میتونیم. نه بازم نمیتونیم، باید بریم داخل کتابخونه. Into the library. Armitage? Lone, please come in. خب آرمیتیج اینجاست. Sorry. آره احمد رضا. Wonder you're out studying. آره احتمالا. You look well. I have some bad news for you. Go on. Your brother didn't make it. I'm sorry. How did it happen? I'm not sure you want to know details right now. It's what I pay you for. I found him in the tunnels that run under Innsmouth. I didn't make it in time. Who did this? Who? It seems the laws of civilized society mean nothing in Innsmouth. Apparently your brother and Elliot stuck their noses somewhere they shouldn't have. Elliot, you speak of. Was میگه dead. برادرت و یه فردی به اسم الیت سرشون تو کاری بوده که نباید بهشون مربوط نبوده و همون چی میگن دست و پنجه نرم کردن با عناصر ناشناخته است دیگه. Unfortunately, I don't know where Elliot ended up. امیدوارم زیاد حالت طنزش نکنن این بازی I'll رو. get back to you soon. In the meantime, try getting in touch with one of my contacts, a man by the name of William Blanco. He writes for those cheap pulp magazines, but is also an expert on the occult. He often comes by here. He simply devours the rare texts that only we possess. Sadly, I do not know his address or even a telephone number, but I'm sure for a detective of your reputation, finding him will be but a trivial matter. Discuss with him everything you would discover, and I'm sure he will get back to me. I'll see you later then, I guess. یعنی من چاری ندارم جز این که سکوت بکنم، چون بازی دیالوگ محوره، ما باید بشنویم ببینیم چی دارن میگن. اگر توضیح لازم بود من باز توضیح میدم حتما. I don't have time for that now.
خب کلا خدا رو شکر برای هیچ کاری وقت نداره. Stealing it would not be polite. بابا قرار نیست هرچی دیدی و بدزدی. خب الان بیایم بیرون. I got nothing to ask you about. باش پس خروج میکنیم. خب الان ابجکتیو به ما نمیگه. خب بریم آفیس ببینیم چه خبره. I don't need to climb up there right now. Only whenever a bulb in my office burns out. خب میتونیم الان وارد کتاب فروشی بشیم. خیلی خوب. Good morning. How can I serve you? Name's Lone Carter from next door. Yeah, I've seen you around, but I haven't bumped into you for a while. You look like one of those investigators from the novels. Well, without quite as much work, sadly. Nice to meet you. I'm Calvin. I run this shop. It was founded by my grandfather, Melvin, hence the name. Nice to meet you, pal. Maybe you can help me out. آره طبیعیه دیگه احمد رضا. کسی که کلا از فضای اکادمیک به دوره، یعنی هم خود لافکرافت اینجوری بوده هم شخصیتایی که توی داستاناش داشته همیشه یه نگاه ضد اکادمیک داشته و اینجا هم تقریبا این نگاه رو در آوردن. کلا یه زاویه اصلا خود لافکرافت این جالب اینجا بگم، خود لافکرافت اصلا فوتش مرگش به خاطر این بوده که کلا این آدم از پزشک و دکتر میترسیده و یه بیماری خیلی وخیم داشته و اصلا به دکتر و بیمارستان مراجعه نکرد تا اینکه وضعش انقدر رو به بخامت رفت دیگه هیچ کاری نتونستن آخر سر بهش بکنن و مرد به همین راحتی توی 50 خورده سالگی یا کمتر تا 40 خورده سالگی. دقیقاً یادم میاد ولی خیلی جوانمرگ شد دیگه، قشنگ عمر زیادی هم نکرد صرفاً به این خاطر که از دکتر میترسید و هیچ وقت پیش دکتر نمیرفت. اون ذهنیتش توی داستاناش هست کاملا. اینجا هم داریم میبینیم دهنکجیش به دنیای اکادمیک. حالا این بحث داره، یعنی میشه اصلا در موردش صحبت کرد. اون دیسکورسی که لافکرافت داره اصلا ارائه میده چرا اینجوریه، تو چه بافتاری تو چه کانتکستی اصلا رشد پیدا کرده، بچگیش چی بوده، چه اتفاقاتی رو پشت سر گذاشته. این خیلی اصلا شاید اصلا یه لایو بعد بذاریم در مورد این صحبت کنم که چی شده که لافکرافت همچین شخصیتی پیدا کرده و اینا رو داره توی آثار خودش بروز میده و ما داریم الان یک بازتابی از آثار لافکرافت رو توی این بازی میبینیم دیگه. خب شروع کنیم به سوال پرسیدن. What are you dealing here? A multitude of books and magazines, some quite rare. I'm looking for one of those rags that publishes them back horror Looking stories. for one of those rags that publishes them hack horror stories. Something like Weird Tales? Yeah, exactly. I'm afraid we're out of stock. Damn it. It's all right, Lone. It's all right. Do you know of anyone else who sells it locally? We are the exclusive dealers. Maybe you could find someone in Boston. I ain't going all the way to Boston just to buy some rag. I can tell this is important to you, and maybe I can help you out. Really? Thanks. Slow down now, slow down. I happen to collect those magazines. Great. Can you tell me the publisher's name then, please? There's just one slight problem. In order to keep them pristine, I do not allow even myself to open them. That could damage them. Why even buy them? اصلا شهر بوستون، نه شهر بوستون، کلا ایالت ماساچوست تو آمریکا خیلی لوکیشن مهمیه برای لافکرافت و حتی ویچکرافت، اصلا دنیای جادو و جادوگری و متافیزیک و اینجور چیزا. اصلا اون جغرافیای خاستگاهی داره، مخصوصا شهر سیلم
که اصلا میگن برای اولین بار وقتی از انگلیس وارد ایالات متحده شدن و خواستن اون مذهبشون رو جاگذار کنن، شهر سیلم و ایالت ماساچوست خیلی نقش مهمی داشتن. اصلا اونجا یه خواستگاه هم مذهبی داره، هم الان یه خواستگاه ویچکرافتی و کاملا تاریک. این تو آثار لافکرافت هم قشنگ به این قسمتی، به این ایالت اشاره میشه. آرکام هم دقیقا تو این ایالته، یه شهر خیالی که اونجا گذاشته. Lone, deep breaths. Dr. Ivory says I need to learn to control my anger. Do you know Foreman? Yep, he lives on the same floor as me. Great! That bastard's been boasting around about having a better collection than mine, which is obviously impossible. Oh, my breaking heart. Anyway, I always end up second best at our club meetings. Now, each of us has a list with every item in our collection pinpointed down to the iota. I need you to find Foreman's list, Carter, so I can expose how lacking it is in front of everyone. Are you aware that breaking and entering is a serious crime? Of course, but you seem the kind of man who might find small detours from common ethics. I'll see what I can do. خیلی خوب، صحبتمون با این تموم شد. ببینیم. I have no time to read right now. نه خب، دوباره باز با اینا کاری نداریم، باید خارج بشیم. بعد بریم دفترمون به گمانم. Mailman must have been by while I was out. Strange. I was gone for more than a month and there was no mail waiting. And then the moment I'm home, here some is. میگی یه ماه من قیبم زده بود، هیچ نامه‌ای برای من نیومده. الان یه سر رفتم بیرون، برگشتم، برای من نامه اومده. نامه رو باید بخونی عزیز من. Lone, I've been trying to get in touch with you for days. I absolutely need you to look into a case I'm working on. Come as soon as you can to the crime scene on Walton Street. Hey, Logan. Alan. Haven't heard from Alan him. Logan. If he needs me, I'm only too happy to help him out. خب Nothing useful here. زنگ باید بزنیم. There's no one I need to call right now. خب چیکار باید بکنیم؟ من باید بریم پیش آلن لوگن. Behind this board is a hole that looks directly into the neighbor's room. It seems that not plugging it turned out to be the best choice after all. Bless my laziness. خب چی باید از اینجا؟ اوه That seems to be what I'm looking for. I can see Foreman's desk from here. Over there is the list I need. اتاق فورمنه. I can't get there. I'll have to come up with something else. So many old cases. I should file them all away sometime. Not right now, though. خب از این کجا گذاشتی اونو؟ It will probably end up being of some خیلی بهش کرد. Well, more so than merely as a broom anyway. I can always put it back together if need be. خب باش، ببینیم با این میتونه کاریش بکنم. نامه رو باید بکشم. چجوری میخوای نامه رو تو بیاری بیرون با این وضعیت؟ خدا. It's long enough to reach the list, but it has no way to grab it. خب چیکار کنیم الان؟ I don't want to tear another page off. I'm not in the mood to sweep up right now. با اون کاری نداریم. There's no one I need to call right now. Nothing useful here.
آره اینونتوری که نبود واقعا، یه دست جارو رو غیب کرد. Nothing of worth. سلطان باز کن ببینیم آخه. Some chemistry equipment in here. خب Should be well in the Crowcheck case. یه چیزی باید الان باشه به This could درد come in بخوره. handy. خب There's nothing else I need in there. A spare set of lockpicks. A good find. I lost my last pair in Innsmouth. This could come in handy. باش. الان باید Arm's not long enough to reach it. I'll have to come up with something else. I feel at home in the shadows. یه چیزی و الان با یه چیزی باید ترکیب بکنیم. It would serve no purpose. نه It would serve no purpose. نه. خب این با این ترکیب شد. از کجا در اون چیه؟ نذار تو جیبت. Luck. Perfect fit. آدم احتمالا میچسبونه اونو در میاره دیگه. نه بعد یه چیز دیگه هم بزنیم سرش. It's long enough to reach the list, but it has no way to grab it. It would serve no purpose. نه Nothing of worth. There's nothing else I need in there. There's nothing else I need in there. خب چی میخوایم پس؟ Nothing useful here. I feel at home in the shadows. So many old cases. Not right now, though. واقعا چیزی نموند I اینجا. don't feel like picking it up. الان چی کار باید بکنیم؟ I'm not in the mood to sweep up. I'm not wearing it. I never take off. I don't want to tip. چیزی نموند آخه. I don't feel it. My arm's not long enough to come up. I'll have to find another way to get it. خب یه راه It's دیگه. long enough to reach the list, but it has no way to grab it. اگه با تلفن هم کاری نداشته باشیم میتونیم که نه باید بریم بیرون. شاید یه سر باید بریم گروسری. There's nothing I want to buy. نه I can't reach it. Plus, I don't need it. از این کتاب فروشه شاید یه راهی باید پیدا Hello, بکنیم. Mr. Carter. Where are we with... I'm working on. I have no time to read right now. I have no time to read. یه اتفاق باید بیفته دیگه. Various physics school books. I never paid much attention in science class, but I do remember being zapped by static electricity. It seemed like a kind of magic. The rug in my office would probably do the job, provided that the right material is rubbed on it. ببین کلوین چی میگه. خب Did you happen to notice mailman come by? خب اینا رو باید بپرسیم ازش. Mail already come today? Nope, no delivery yet. Thanks. Jeez, I wouldn't damage it just by taking a small peek. Impossible, except in certain special cases. Like that favor I asked of you. You sure are one arrogant little scumbag. You should meet Melvin, my little brother, then. And if I convinced you a bit more forceful-like? I can scream like an alarm going off, Carter. People would rush in here like gangbusters.
See you around, little blackmailer. The end justifies the means. هیچی، یعنی عملا هیچی دستگیرمون نشد. I have no time. بیرون بریم ببینیم از این میتونیم I got چیزی. nothing to ask him about. خب این نه اون نه، پس چی کار باید بکنیم؟ آخه عجب گیری کردیم. I don't like fruits. Too healthy. Look, but don't touch. It's what is written. دوباره باید برگردیم داخل. نشد. اینجا من چیزی پیدا نمیکنم واقعا. Nothing useful here. It would serve no purpose. Yeah. So many old cases. I should file them all right now. I don't feel like sitting. Loan. I absolutely a Logan. نه با اون کاری نداریم. It would serve no. It would serve no. نه اینم باز رابطی نداره. I'll have to find another way to get it. چجوری آخه another way to I'll have get read it؟ the list, but it has no way to grab it. I feel at home in the. There's nothing else I need. There's nothing else. هیچی نیست. I'm not wearing it over, and I never take it. I don't feel like picking it up. او فهمیدم. این باردار کرد، بار الکتریکی ایجاد کرد که کاغذ رو بگیره. فهمیدم چجوریه. خوبه. Bingo. Now to take the list to Calvin. خب الان بخونیم ببینیم. There's no one I need to call. آها باید بریم پیش کلوین. آها اون کتاب فروشه. فهمیدم. چه معمای سختی میذارن اول بازی تازه. Hello, Mr. Carter. Where are we with the list? Here's your good-for-nothing list. Outstanding. Thank you very much. The name of the publisher. Now. Sure. Don't get flustered. Durlifson Press. Good. Is the telephone number mentioned at all? آره واقعا سخت بود اول بازی هم. خب چی شد؟ 005 That wasn't the deal. اون به دردمون میخورد یادم رو. Detours from common ethics. Perhaps I could even take some scissors to that little collection of yours and make it a bit larger, piece by piece. I do still owe you a favor. Well said. Don't you forget it. خب I have no time to read. I got nothing to ask him about. کارمونم با این تموم شد. الان چی کار باید بکنیم؟ He's been here on the street peddling his wares for ages. And he's a really nice guy to boot. خیلی رفت و برگشت زیاد داره. این خیلی اذیت میکنه. خب I'm after some information. Go on, sir. I need the address of one of your collaborators.
William Blanco. دنبال ویلیام بلانکو میگردیم. Please, it's very important. آها، الان باید یکی از اینا رو انتخاب بکنم. لون کارتر، هنری آرمیتیج، جان اسمیت. Lone Carter, private investigator. Mr. Carter, this does not change the editorial policy. جواب نداد. لطفاً که نمیشه. Come on show me back mom. It's such a pleasure to listen to. خب نه. Please, it would really help me out. I'm on a hot case. Oh, I'm sorry. I really can't help you. نمیتونیم دوباره زنگ بزنیم با یه هویت دیگه. جان آرمیتیج باید بگیم. Good morning. How can I help you? I'm after some information. Go on, sir. I need the address of one of your collaborators. جان آرمیتیج رو بگیم این Do دفعه. not disclose private details. Please, it's very important. I'm Henry Armitage, curator of the Miskatonic University Library. Hello, Dr. Armitage. I'm Susie Bechler. Do you remember me? I mean, come on. What were the chances? Right. Susie, how are you? Your voice seems a tad off. Yeah, I caught a cold. Really need this information, Susie. Help a guy out. I really can't, Doctor. اینم نشد. Sorry. Your answer is similar to your university performance. In what sense? Disappointing. When you told me I was your favorite student, you lied. You total bastard. اینم نشد. This approach is not working. خب بریم گزینه سوم. اینجوری بلند میشی بشین. خب معذب میشه. Burleson Press. Good morning. How can I help you? خب I'm after some info. Go on. اینا رو شنیدیم دیگه. الان جان اسمیت. John Smith, tax agent. چقدر بی ربط. Let's get right to the point. خیلی استریکت داره Give me صحبت William میکنه. Blanco's address. But really, I can't. You have a big problem. But you better ask my boss. Now he's not here. Give me the address, and I'll leave you in peace. خب we have seen some irregularities. I think you need to explain yourself. Not going to... نه این خیلی بده. We have seen some irregularities. As I've already told you, we cannot disclose this information. Not over the phone, at least. خب I wouldn't want to have to go there with the warrant. Will make sure you all in. نه این بهتره. این بدون دوست ندارم برم دنبال I حکم. understand that you're just doing your job, but I'm trying to do mine here as well. Try to swing by the office. اینم نشد. Damn. I'm certain she fell for it. I'll have to resort to stronger methods to convince her. خب اونم نشد. باید یه منطق قوی تر بیاریم براش. خیلی داره سخت میکنه قضیه رو. خیلی داره سخت میکنه. Please. It's very... John Smith. Go on. Calm down, miss. Sure, I'm calm. Doesn't look like it. خب Take a deep breath and calm down. Sure. Excuse me. Give me a minute. I need to talk to Blanco. I need to خب clarify. الان داریم تهدید میکنیم ببینیم جواب میده یا نه. خب I need you to explain yourselves. We have seen some irregularity. I think you need to explain yourself. You're all going to jail. I don't think I'm risking anything at all. احساس میکنم اینم جواب نمیده. We'll make sure you all end up in the slammer. Give me the address, now. I should talk to the boss about this. Call back later. اینم جواب نداد. اینم جواب نداد. Maybe I should have... باید دوباره بری. خیلی داره اذیت میکنه. Burleson Press. Good morning.
اینا رو شنیدیم. رانگ نامبر بزنیم ببینیم شاید این جواب داد. Sorry, wrong number. خیلی جواب داد. متشکرم. دوباره. Durlison Press. Good morning. How can I help you? I'm after some information. Go on, sir. I need the address of one of your collaborators, We cannot. please. خب دوباره این مسیر رو باید بریم جان اسمیت ببینیم الان چی باید بگیم. اینو گفتیم. Let's get right into the right point. Let's get خب right to the point. I'll be needing William Blanco's address. But really, I can't. این دوتا رو گفتیم دیگه. اینو حالا Deep breath and Sure, excuse me. Give me a minute. I need to talk to Blanco. We need to clarify something. خب explain yourself something. خب این دوتا رو گفتیم. یه دونه بالایی رو We نگفتیم. have seen some irregularities. As I've already told you, we cannot disclose this information. Not over the phone, at least. Avoid problems. Humor me. I really cannot do that. Good day. اینم که نشد. She hung up. I'll have to be a lot more threatening than that if I want to get anywhere. خب با تا threaten کردیم دیگه. چقدر تهدیدش بکنیم جواب نمیدین. عجب گیری کردیم. Durlison Press. Good morning. I'm after some. I need the address, please. John Smith. Go. Calm down, miss. Sure, I'm calm. Doesn't look like it. Calm down. Yes, absolutely. But as I was saying, I can't. You're all going to jail. Oh. I guess I went too far. She must have passed out. مرد. عجب گیری کردیم. آخه اون دوتا گزینه هم گفتیم دیگه. حالا کام داون این سری نگیم ببینیم جواب میده. Durlison, good morning. I'm after. I need the address, please. خب John Smith. Go on. کام داون نمیگیم. اینم نمیگیم. Let's get to the right point. خب اینو نمیگیم. You have a big problem. Problem. But you better ask my. Now he's not here. Just give me the address, and I'll leave you in. خب الان کدوم رو باید بگیم. I think you need to explain yourselves. اینو You need بگیم. to explain yourselves. Sure. Hold the line while I see what I can do. آها. I'm here. خب I don't have to go to the bar and will make you tap in the slammer. خب الان کدوم رو باید بگیم آخه. We'll make sure you all end up in the slammer. Give me the address now. I'd be fired if I. آها. You won't be fired. You'll be promoted. خب الان درست You will شد. save your company so much trouble. Okay, hold for a moment, please. الان درست شد. Hope it works out. Here's the address. 27 خب Hickman Avenue. اینم از آدرس. Good day to you. عجب داستانی داریم واقعا. خب بریم الان خیابونی که مد نظرمون. اونجا باید بریم. ما الان اینجاییم. آره اینجاییم. بلانکوز هاوس سلام. خب الان باید بریم خونه بلانکو. خب فعلا اینجا نریم دیگه. اسلام نریم. بریم خونه بلانکو. I'm in full creative mode. Please, whoever you are, come back later. چقدر هیدو کوجیماست. خب جواب نداد. I better go talk to Alan and see what he needs done. خب بریم سراغ اسلام و الان احتمالا اینجاست. یا اول فصل چه خبره واقعا. آقا الان یوتیوب داستان درست میکنه برام. You're not supposed to be in here. Wait. Alone, my dear friend. Alan, I came as soon as I got your letter. What letter? This one. درجه خشونتش چقدر زیاده. You any letter. I would have
just called you up on the telephone. You're one of the few who own such a device of the devil. Witty as always, I say. Someone knew about this case you're on and saw fit to involve me in it. I wonder who it could be. Well, since you're here anyway, you might as well give us a hand. Just like old times. I slayed like a dog, and you occasionally had a flash of brilliance and solved the case outright. All the while you were busy scarfing down donuts. Such excesses of sugar intake can block one's higher reasoning faculties, you know? Same old Lone. Ritual homicide? Bud, fill my friend in on this whole gruesome... قتلی که برای مراسم مذهبی انجام گرفته. The landly called the station this morning. در اطلاعات این فرد رو میگه. Did the lady in question have access to the victim's room? That has yet to be established. I spoke with her earlier. Apparently she found the door ajar. I doubt she was lying given the state of shock she was in. It's unlikely she has the stomach for such a macabre act. We had to call an ambulance to tend to her. She was fainting at my feet. The corpses were gutted. Liver and pancreas of both have been removed. And even more disgustingly, نصف شده قشنگ. been stitched shut. Besides the fact that his lower half is still yet to be found. Records show that the girl over there, Sarah Rupert... آقا این چی شبیه مرغ پرکنده ای داره اینور سرکنده پرکنده. شبیه مرغ سرکنده داره اینور اونور وایسا یه جا دیگه. داستان داریم. He lived here to take advantage of the low-rent neighborhood. Probably couldn't afford a room on the university campus. Difficult for such a person to make mortal enemies. He was most likely just easy prey for our killer due to his withdrawn lifestyle. We will investigate his acquaintances more thoroughly. In the meantime, feel free to take a look around, but don't touch anything. خب از یه جایی باید شروع کنیم. از میز شروع کنیم. Lone, please don't touch anything. باشه دست Crime نمیزن. scene photographer is on his way. Sure. خب باشه دست نمیزنیم. بریم سمت یا ابوالفضل. چه کاری آخه. بچیت. خب وقتی نمیخوایم دست بزنیم چی کار بکنیم؟ هیچ. I don't want to touch that. خب با اون کاری نداریم. I don't want to touch that. ایسن. خب به هیچی که نمیتونیم دست بزنیم. الان دقیقا باید چه گلی بگیریم به سرمون. Alan? Yes? خب how's it going? How's it going? عالی. A lot has changed since you left. My promotion up the ranks has been quite stressful. از اینم نمیتونم بخورم الان. صدا میده. Thanks. اوه چقدر سوال داریم. بریم جون رو. I have no idea how to look into that any further. But it weighs heavily on my mind too. They know who both you and I are. Yep. Can you tell me anything more about the victim? We've already given you all the information we have so far. I get a feeling this is going to be a rough one. But luck sent you here, right? Yep, luck. ولی از الان خوشم اومد. شخصیت باحالیه. About the neighborhood. Neighborhoods, if I remember correctly. Right. But it is not unheard of to find decent people of lesser means living here for the rock bottom rent. But looks like your typical run-of-the-mill policeman. Bud looks like your typical run-of-the-mill policeman. He is. Also quite the bigot, apparently. But with excellent hearing, Mr. Carter. Oops. I'll let you know if I find out anything else. Thanks, Lone. I owe you.
خیلی خوب، بریم سراغ خونه بلانکو. My poor brother. I can't stop thinking about him. Maybe if I just go home for the night and take some time to reflect on all this. نمیری. But what? بیا. میگم دیگه یه چیزی قراره بشه دیگه، مرد. Fortunately, he never had time to turn around before all life left his body. A masterpiece, if I do say so myself. I wonder if Howard has the time to take a look at it. Coming. Come in. چون جمعه چی میگه اونجا؟ Private investigator. Pleasure to meet you, Roan. How did you find me? Dr. Armitage told me how to get in touch with you. Had to raise the gears a little. اعتماد خوبه. Dr. Armitage told me how to get in touch with you. He said you could shed some light on certain things that have happened to you. صادقانه باش صحبت کنیم. What are we talking about? But please, go on. And call me William. Okay, William. I was hired by Armitage himself. I see. Come in. Don't just stand there in the doorway. So, شخصیتاشون خیلی باحاله، طراحیشون خیلی خوبه. bunch of really bizarre انصافا دوست دارم. in Innsmouth. آرت بازی خیلی خوشگله. I just can't come to grips with. Go on. I was attacked by a seething mass with thousands of eyes. یه چیزی بین 16 بیتی و 32 بیتی پیکسل آرتش، ولی با یه سری طرح‌های پری رندر دیگه. این بک‌گراند ما احتمالاً پری رندره. احتمالاً که قطعاً پری رندره. خیلی باحاله. خب اکلت مطرح شد. یواش یواش میرن سراغ اون فرقه‌ای که مد نظر خود داستان بود از ابتدا. خب داره اون جنازه رو تشریح میکنه. ایمیزینگ دیوانه. اجازه میخواد برای ورود به این داستان. چی کارش کرد؟ یا اول فصل زد کشتش؟ نه. آها. آها. به این دلیله که این زنده مونده. این میتونه خودشو ترمیم بکنه. الن ویک آره تقریبا. آخه ببین جالبش این الن ویک هم خیلی الهام گرفته از لافکرافته. یعنی اگه بریم لور الن ویک رو بخونیم کاملا از المان‌های لافکرافتی استفاده کرده، از استیون کینگ و دنیاش استفاده کرده. خیلی به هم نزدیکن. میگم اون لور رو پیدا بکنیم، اون هسته اصلی داستانی رو اگه به دست بیاریم میبینیم خیلی به هم شبیهن. خب یه شخصیت دیگه به من معرفی کرد، پروفسور ویلمارت. His knowledge in this field is vast. Sounds like a plan. How can we get in touch with him? I have his address. I'll write him a letter explaining the situation, with your permission, of course. Good. Let's meet at Miskatonic with Armitage in 3 days' time. Good day, William. خب قراره برم میسکاتونیک سراغ اون کوهه. خب. Go grab some shut-eye. Then I'll have a think about who left this letter for me. Returning to the crime scene might be a good idea. Hopefully I can investigate unimpeded next time. خب با برگردیم سراغ اون صحنه جرمه. خب دوباره میریم سراغ این فرقه. تو کیستی؟ Damn small-time detective. I hope I won't regret asking for help from that miserable creature. خب اینا انگار یه شناختی از چیز دارن، این کارهایی که این کارگاه داره میکنه دارن. خیلی عجیبه. آقا چراغ رو روشن کنیم، چه کاری ما داریم میکنیم؟ خب الان باید بریم بیرون. و از اینجا خروج میکنیم
میریم به صحنه جرم. صحنه جرممون کجا بود؟ سلام. آره بگمانم. بله خودشه. خب Doesn't look very useful. I have no reason to move that or climb up on it. There's a pen here as well. I'll just grab them both. بردار به درد میخوره. دستت تو برداشتن خیلی. خب چی پلن پیپره؟ بیام بیزن چی داره؟ I don't want to touch that. It sends a shiver up my spine. بار. It's stuck. It would serve no purpose. I can't close that from here. عجبا. خب این گیر کرده. اینو باید یه جوری بازش کنیم. It's stuck. خب چیزی هم نداریم آخه با پنم پیپر قرار بازش کنیم. It would serve no نه. آها hole in the wall. Certainly won't be putting my hand in there. Beam. I can't reach the beam. Wonder how the killer managed to. Quite meager. There are also some crumbs on it. It probably doubled as his done. خب الان ما باید یه کاری بکنیم دیگه. قاعدتا خب با اون بیم که کاری نداشتیم. بار اینجا. It's stuck. چی کارت کنم الان من؟ I can't close that from here. قرقره کار نکرد دیگه، میگه گیر کرده. It's stuck. روی تختم که هیچی نیست. It would serve no purpose. نه. It would serve no purpose. It sends a shiver up my spine. It would serve no purpose. It would serve no purpose. گیری کرد. I can't reach the beam. Wonder how the killer managed to. It would serve no purpose. من 3 بار روی اون کلیک کردم. Now it should work properly. یعنی بمیرید با این هینت گذاشتن و راهنمایی کردن. یعنی بمیرید. What's that thing? A weird symbol, visible only in the dark, drawn with who knows what. And more to the point, who knows what it means. خب I can't take it. یکی از اون نشانه های اون فرقه چیز دیگه منحوسه. باحال بود. الان باید بکشیمش. Yeah, I should be able to jot it down this way, for whatever that's worth. I wonder if William has seen anything like این it. باحاله ها ولی خیلی داره کند پیش میره. باید اصلا نباید پوینت ان کلیک اینجوری پیش بره. خب کپی کردیم. اوکی. I've already copied it down. خب چیکار کنم الان؟ It would serve no purpose. It would serve no purpose. آها این الان باید باز کنیم. خیلی خوب.
بریم سراغ بلانکو. یا بلانکو چطوری؟ William, I'd like to ask you about something. Sure. مسئلتون یا بلانکو. With a case. Looks like a ritual murder. I copied this symbol from the door there. Interesting. It's been a long time since I've seen it. So you recognize it? Yes, but it shouldn't be there. Tell me everything you know about it. Sit, Lone. خب قراره به قصه I'll بشنویم. recount a story for you. You'll probably have some trouble believing it. Given what I've gone through, I highly doubt that. I am a student of the occult, as you may have heard. What I'm about to tell you, however, does not come from mere book study. As you may know, Arkham, much like Salem, is a city of mystery. سیلم هم اشاره کرد. Over the centuries, ایوه. many have acted in ways that I would describe یعنی این دنیا تو محاصره قشنگ ماساچوست و بوستون و سیلم و اینجا هست. Your ancient claptrap. Well, that's only to be expected, Lone. The people involved in all this keep as low profile as possible. I only learned of it because my old Miskatonic colleague, Daniel Upton, had the misfortune of getting caught up in the whole affair. I see. He asked for my help, but his request arrived too late. I received this telegram from him. خب داره یه چیزی بهمون میده. William, I need your help. تلگرام رسیده. Confirm that dissidents exist. Stop. آها همون پروفسور است که فکر میکنم. Ephraim waits. Stop. نه ایفرون ویت یه نفر دیگه است. Dissidents. Lone, I must impress upon you that Daniel and I, through our studies, came across this term more than once. There seems to be an extensive organization operating in the shadows and harboring secret knowledge to which only its members have access. That symbol belongs to the late Ephraim Wade. That's what I managed to learn from the only comprehensible mutterings. اون علامت مربوط به افرمه. Daniel Upton. Daniel Upton. خب what happened to Upton? What else can you tell me about Ephraim White? اینو بپرسیم بعد. As I told you, I didn't make it in time. All I know is that he went mad and killed a friend of his. I don't know who that friend was. We had been out of touch for some time. He is now locked up in an asylum, but is no longer the Daniel I once knew. What happened to Upton? As I told you, I didn't make it in time. All I know is that he went mad and killed a friend of his. تعلیقه باحاله. That friend was. We شخصیت رو داره معرفی میکنه ولی اطلاعات کمی داره بهمون in an میده. asylum, but is no longer the Daniel I once knew. همون قدری که سینما این مدل کار نمیکنه تو بازی ها کار میکنه. تو سینما اون دیوار چهارمه نمیذاره این مدل تعلیقه کار کنه ولی تو بازی چرا؟ بازی خوب داره جا میفته. اطلاعات ندادن. What else can you tell me about Ephraim Waits? He must have been a very powerful magician if he was actually affiliated with these dissidents. My subsequent research led nowhere. This led me to think that my friend's mental health was indeed compromised. Until now. Then you showed me that symbol. But why involve me? I have to look into this further. It would be best to gather information about this Wade person. Municipal archive would be a good starting point. A friend of mine manages it. Can I meet him? If you want to try, go ahead. I'll contact the clinic and ask them to let you in. The nurse and I go way back. We are well acquainted, if you catch my drift. I caught it. I caught it, William. خب باحال بود. ببینیم چیز جدیدی بهمون میگه. As I told you, I didn't make it in time. All I know is that he went mad and killed a friend of his. I don't know who that friend was. We had افرم ویت یه نفر کشته، یه دوستشو کشته، بعد توی اسایلم و تیمارستان در واقع آسایشگاه روانی بستریه. خیلی خوب. See you later, William. See you later. I wish I could go with you, but I have a pressing deadline bearing down on me. Don't worry. I can handle things for now. الان باید بریم کجا؟ اسایلم، آرکایو. باید بریم آرکایو. Good morning. Yikes! Sonny, one should at least announce oneself before barging in. But I didn't know.
Youth these days, all the same. Thinking only of your fashionable fedoras. With no respect for the elderly. Excuse me, I didn't mean to intrude on you. You won't get away with being rude to me. I wasn't born yesterday, you know. Just fine. Is John not on duty here today? ای خدا باید داد بزنه. No, John was transferred. Just great. I need some information. You're still yelling. Please go on. خب شروع کنیم به سوال پرسیدن. Regarding Ephraim Waite. Looking for information on Ephraim Waite. He lived here in Arkham. I'm conducting an investigation. What was that? There's nothing wrong with our ventilation. Oh, I'm looking for information on Ephraim Waite. I need it for an investigation. What do you want to know? خب سوال زیاده. Was he originally from Arkham? Is he originally from Arkham? I'll have to go look that up. In the meantime, you may browse the shelves at your leisure. کار نداریم. بدبختی داریم یعنی اطلاعات پیدا بکنیم اینجا. Looks like collections of newspapers found. I need a date. There's way too much material to sort through otherwise. Maybe the archivist can shed more light on this. I need a date. Maybe. Ah, here it is. یافت. He was a native of Innsmouth. اهل اینزمثه. Did he have any family? Have any family? I'll have to go look that up. Oh. In the meantime, you may browse the shelves at your leisure. و وردار اون کوفتی رو بیار بذار کنارت. خب بیا پیدا شد. He had one daughter by the name of Athena. They lived together. I don't know any more than that. Can you repeat where he was from originally? Can you repeat the name of his daughter? Where did he and his daughter live? Where did he and his daughter live? I'll have to go look that آی up. خدا. You may browse the shelves at your leisure. کلافه میکنه قشنگ. There are many construction documents. There's nothing I know of to look up here. There's nothing I know. I need a date. Maybe the countless books and documents about. There are also obituaries filed by year. I need to pare down the list. There's way too much material here. I need to pare down the weight. Ah, here it is. Dök. His last known residence was 27 Regent Street. خب اونم پیدا کردیم. Can you repeat where he was from originally? He was a native of خب Innsmouth. اهل اینزمث. اسم دخترش The name of his daughter. Athena. I Athena. don't know any more than that. خب این از این. بعد Can you repeat where they live? کجا زندگی Last کنه؟ known 27 residence ریجنت was استریت. 27 Regent Street. خیلی خوب این از این. Let's talk about something else. خب یه چیز دیگه هم باید دنبالش بگردیم. الان دانیل آپتن. I need the lowdown on Daniel Upton. He was accused of murder some years ago. What do you want to know? خب about the... Do you know anything about the murder? Do you know what year that happened? No, to be honest. It's rather difficult to find information without details. The only thing I might be able to do is look up his name. Wait. In the meantime, you may browse the shelves at your leisure. I need a date. Maybe the archivist can. Regent.
اطلاعات پیدا کرد. خونه سال 1917 از بین رفته. اگه سامون نیست روی Arrested for Trespass. خب میگه راحت پس میتونم برم داخل. کسی به جرم ورود غیرقانونی دستگیرم نمیکنه. خب باحال بود. اطلاعات پیدا کردیم. دیگه چی داریم؟ خب Not much to go on, but Upton has been in a mental hospital since 1950. خب تو اسایلم از سال 1915. Did he have any family? Wait. In the meantime, you may browse the shelves at your باز leisure. شروع شد. هر چی میپرسی میره سراغ گشتن. بابا خسته کردی بسه دیگه. اون که گشتیم. Here it is. He had a wife and son, but they no longer reside in Arkham. But Upton has been in a mental hospital since 1915. خب اینو گفته بودی دیگه. I need more. What? چیزی نمونه. I'll come back later. What? See you too. این چیزی میتونیم از این گنجه ها بکشیم بیرون. نه اینجا نیاز نداریم. ببینیم اینجا چی. خب There's a news article here concerning the murder of a certain ED that someone identified only as DU. Could this be the connection between them? دیگه چی؟ Need a date. Maybe خب اونجا چیزی نداریم. ببینیم این ور چیه. from wait نداریم. خب الان باید برگردیم از اینجا خارج بشیم بریم سطح شهر رو بگردیم. لونز آفیس بلانکو. باید بریم پیش بلانکو. بریم پیش بلانکو ببینیم بلانکو چی میگه. Come in, Lone. what happened to Upton? As I told you, all I know. خب این چیزی جدید اضافه What else can you tell me نمیکنه. about Ephraim Wade? بازم هیچی. See you later. Don't worry, I can handle. پس اونجا نمیریم. میریم بریم اینجا ببینیم تول باکس. آها I can't open it. It's locked. صبر کن ببینم یه چیزی داریم اینجا. لاک پیک داریم. او You still got it, Lone. باز شد. The lockpick's broke. There's a shovel in here. I'll grab it. آها بیل پیدا کردیم. I already took what I need from there. خب بیلو که برداشتیم باید بذاریم تو کله اینا. Hi, guys. Hiya. What can we do for you? May I ask your names? I am Johan. My friend here is. Yeah. You're a man of... اشتباه شد. Have you seen Armitage? We haven't seen him since Strange. Gotcha. خب Until now. Good day. بیلو که برداشتیم بریم داخل ببینیم چی باید بکنیم الان. Lone Carter. هم بذاریم تو کله این دوتا. I'm here to see Armitage. He is not here. I do not know when he will be back. Thanks anyway. I don't wish to repeat myself. بای بابا. Okay. Rude as hell. Mr. Carter, I'm sorry I can't let you in without Armitage. تلاش کردم بیلی رو بزنم نشد. Excuse me. Mr. Carter, I'm sorry I can't let you in without Armitage's permission. ای بابا. Excuse me. خب آرمیتیج هم اینجا نیست. I'm sorry he should... I see. اینجا نیست.
بریم بیرون. با بیل بزنیم تو کله اینا. It would serve no purpose. به خدا انقدر حال میده. تو چیزی نیست که روش کلیک بکنیم، پس با اینجا هم فکر میکنم کاری نداریم. از اینجا هم بیایم بیرون. کجا رو داریم بریم؟ آرکایو رفتیم، بلانکو رو رفتیم، یه سر به اسلام بدیم. فکر نمی کنم اینجا هم کاری داشته باشیم. نه، باید برگردیم دفترمون. I got nothing to ask him. ما یه سر بریم داخل ببینیم این ملوین چی کار میتونه. I still owe you a favor. I haven't forgotten. آها. Leave my collection alone. Good boy. It would serve no purpose. Yeah. The telegram sent by Upton to William with William. I have confirmed. I have found from the strange symbol I copied. I could show. Magazines on current. بریم داخل اتاق پس. There's no one I need to call right now. So many. Not right now. I've already gotten the list. Nothing useful here. It would serve no purpose. پس اینجا هم کاری نداریم. اینجا هم نباید پس کاری داشته باشیم. خیلی ممنون که این همه داری هینت میدی و راهنمایی میکنی. I have no reason to speak to him again. He's way too chatty. There's nothing up. I got nothing to. با اونم کاری نداریم. الان بس با کی باید کار داشته باشیم؟ آها، منتال هاسپیتال اینجاست. خیلی. What the hell is going on? Leave me alone. The sea calls me. شاید روانی خونه است. دیوانه خونه است. روانی خونه چی بود؟ چی شده؟ Help! The sea! Hey! Excuse me, sir. What? You treat all your patients this way? Everyone is well cared for here. Patients Asylum. can break out now and then. Yeah, right. خب. Who was that man? Oh, he's always trying to get out. I heard he's from Innsmouth. Always raving about getting back to the sea. There's no sea around here. آها، میگه این میخواد برگرده به دریا. Forsaken town. Innsmouth, you say? What do you know about Innsmouth? I know my brother-in-law lost his job for refusing to make deliveries there, and he was a hard worker. Now, he and my sister can't even make ends meet, what with their 3 children and all. I see. I'm sorry to hear that. Do you know about Innsmouth? رو پرسیدیم. Long Carter. I'm expected. Let me just look you up. Ah, here you are. You are cleared to enter. Thanks a lot. Good job. I hope everything turns out okay for your brother-in-law. Paper with simple. It would serve no purpose. No? It would serve no purpose. خیلی خوب، وارد شد. Good morning. Lone Carter? Yes? How'd you know who I am? William's description was accurate to the letter. I see. My William has a great gift for descriptive writing. Even way before I met him, I already felt I loved him.
His stories are splendid. They deserve better than to appear in those cheap tabloids. I'm here to see someone, Rose. It's a matter of some urgency. Sure, you will find Upton in the last room in the corridor to your left. We can't allow you خب into the room though. آخر کریدور سمت چپ. He can become quite violent. خب میگه وحشی آرام باش. خب باشه. Tell me about Upton. There's not much to say. He pleaded insanity after the murder, and for good reason. He spent all his time since then babbling and drawing odd symbols, like this one. Thanks, Rose. Anything else? I can tell you that he has a wife and daughter, but they've never come to visit him. William has visited him before, but not even he stops by much lately. Anyway, he speaks only in groans. He eats little. I don't know how to help you any further, Lone. Thanks all the same, Rose. خب Same symbol that was drawn on the victim's door, just like William told me. جالب شد. میگه یه سه نقاشی کشید دیدیم دقیقا شبیه همون نقاشیه که تو صحنه جون پیدا کرده. جوری بمیرتن اسم آپتون. خب تیل می بات ترکت دونه رو بپرسم. Anything else about Upton? I don't know how to help you any further, Lone. He speaks only in groans. He eats little. Thanks all the same, Rose. Tell me about the man they dragged away. All I know is that he came from Innsmouth and has been incarcerated since before I worked here. He always tries to escape. I've noticed. But he couldn't be on the loose. He can be very, very aggressive. His walks are always overseen by maximum security guards. But all too often they end up as you saw here today. Thanks, Rose. خب about the other Tell me patients. about the other patients. There is little to say, Lone. Once you get used to the hellish moans, it's a pretty quiet job. These poor people probably don't even know where they are. As much as we can, our duty is to try to give them a dignified life. Yeah, right. What? That sounds right, I said. That sounds about right. Later, Rose. Bye, Lone. Give my regards to William when you see him. Sure. Hello there. Yes? Hey, are you all right? Did they hurt you? They can't hurt me. Not وضعیت خرابه. pain. The sea cures all. Oh, You're from Innsmouth, right? Innsmouth, yes. Innsmouth. Under Innsmouth. The sea, the reef. حکایت اینه دیگه هر کسی با این خداهای لافکرافتی ملاقات میکنه عقلش از دست میده و دچار جنون میشه. این منطق یعنی دنیای ترس کیهانی لافکرافت دیگه. هر کسی توانایی مدیریت این حجم از ترس رو نداره، ناشناخته ها رو نداره. خب آپتنه. خیلی قشنگ داره اصلا راهنمایی میکنه چیکار باید کنه. خب اون خالی کابینت ببینیم چی. Lone, please don't open it. That's staff access only. باشه اونو باز نمی کنیم. همون تر. What a fright. Daniel Upton. قشنگ مشخصه به چه مرحله جنون رسید. I read about you. Did you kill that man? What was his name? Slow down. Take a deep breath. Daniel Upton? I read about it. What was his name? Slow down. Take a deep breath.
نمیتونیم به اینجا برسیم فعلا. I don't want to open that. خب باش، به اونجا که نتونستیم بریم سراغ اون سمت. به دومی که میتونیم وارد بشیم. ببینیم این کی اینجا. Are you all right in there? Of course, everything the divine light shines upon is perfect. اوه این دیگه واقعا عقلش از دست داده. Awaits you, you unclean filth! Wow, that shook me up a bit. Lone, stay away from there. Today he thinks he's a fallen angel. امروز میگه فکر میکنه Bonaparte. امروز فکر میکنه یه فرشته حبود کرده است. بعد میخواد با ناپلئون بوناپارت ملاقات کنه. خدایا این چیه؟ قطعه به یقین دیولوپرهای بازیه. مطمئنم اینا دیولوپرهای بازیه. Its light is so strong to blind whoever sees it. The enlightened ones will lose themselves in the blackness. Are you willing to follow that path? Okay. خوابم گرفت. بابا بس یکم ریتمو ببرید بالا تو بازی. It says medicine. Lone, please stop. This cell appears to be empty. خب این خالیه. I don't want to listen. اینو باید وارد بشیم. This cell appears to be empty. This cell appears. Later, Rose. خب الان چی کار بکنیم؟ I don't want to open that. خب بریم پیش ویلیام ببینیم ویلیام چی میگه. Come in, Lone. خب یه چیزی اضافه شد. روز Seems you know the nurse at the asylum quite well. Yes, we have a bit of a history. She found me slightly unforgettable. بله. She told me to give you her best wishes. And I gladly accept them. اون زنه رو میشناخته بلانکو. See you later, William. چیزی دیگه ای نداریم الان. Go with you, but I have a pressing deadline bearing down on me. Don't worry. I can handle خب باش همینجا فکر میکنم نگه داریم کافیه. بقیهش رو توی فرصت دیگه ادامه بدیم دیگه، چون باید هی بگردیم جاهای مختلف. باید بریم منتال هاسپیتال که اینجا بود، یونیورسیتی اینجا بود، لونز آفیس هم اینجا بود. آره دیگه کار خاصی دیگه نمیتونیم بکنیم. بریم بقیهش هم ادامه میدیم بعدا. یه سر برگردیم اینجا لونز آفیس، بریم بالا و همینجا به نظرم تمومش بکنیم. There's no one I need to call. آره همینجا تمامش بکنیم و ادامهش احتمالا فردا یا پس فردا احتمالا بریم دیگه. آره دمتون گرم، مرسی که بودین. یکم پیش رفتیم، فکر کنم نیمی از داستان رو رفتیم، یکم کمتر از 50% باقی مونده. فردا اگر فرصتی شد میریم و ادامه میدیم ببینیم چی میشه. مرسی دمتون گرم، مرسی از وقتتون. بیشتر صحبت میکنیم بعدا در موردش. مرسی.